Good evening. Good evening, my dear students. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Okay, fine. Let's start the class now. In the previous classes, what we have discussed, I think interest and speed, time, and distance, right? Time, work, ratio, and preposition, ma'am. Okay, fine. So today we are going to discuss about the next concept is. So I'm going to take three concept here because of this is a crash course. So that's why I'm going to take a three concept here. That is first one, number system, permutations and combinations, and sequence and series. Let us see first one, number system. So what do you mean by number system? So okay, let's see. A number system. It is a numerical system. So number system is nothing but a numerical system which are representing a numbers. It like 0, 1, 2, 3 up to infinity. These are called a numbers, right? So here a numerical system which are representing a numbers is called number system. Okay. So this number system is very important section in any type competitive exam under aptitude section. Okay, so let's see here in this number system we can see various types of numbers. Okay, so I think you have discussed or you have learned about number system in your previous classes like 8th 9th 10th ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. So here the various types of number. Here number system, they can divide it to numbers. First one is real numbers. Second one is non-real numbers. In that real numbers, we can see again two types. That is rational numbers and irrational number. Is it visible to you people? Stay, yeah. Yes, ma'am. ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡ್ ತರ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಒಂದು ನಾನ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಂಬರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಕಮ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಗೇನ್ ಟೂ ಟೈಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ rational numbers and irrational numbers. So what do you mean by rational number and what do you mean by irrational number? So come to this rational number. Here also divided into three types. So first one is natural numbers, second one is whole numbers, and third one is integers, right? So what do you mean by natural numbers here? What are the numbers include here? Under natural numbers, it includes 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, that is start from 1, 2, 3, 4. That's called natural numbers. So here natural numbers starting from 1, 2, 3 and so on and so forth are counted as natural number. They are I'm writing here 1, 2, 3 and so on. These are called unnatural numbers. Then what do you mean by whole numbers? It includes 0. Yeah, it includes 0. Here 0 and all other natural numbers are called a whole number. It like whole number can be represented in the symbol, that is W. So that includes 0, 1, 2 and so on, right? So natural number can be represented in the symbol, that is capital N. So then come to the integers. So what do you mean by integers? So here integers, they are the numbers which include all the whole numbers and their negatives. So whole number ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ numbers ಗಳ ಜೊತೆಗೆ negative numbers include ಆದ್ರೆ ಆ numbers ನ ನಾವು integers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Like I am writing here z is equal to -2, -1, 0, 1, 2 and so on. These are called ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ರೈಟ್?
Then in these natural numbers, we can see different types of numbers. Let us see first one: odd numbers, even numbers, prime numbers, composite numbers, co-prime numbers, and twin prime numbers. Okay, so we all about know that odd numbers and even numbers, right? So what are the odd numbers? 1, 3, 5, 7, 9. Yeah, 1, 3, 5, 7, 9. These are called odd numbers, and even numbers is 2, 4, 6, 8, 10. These are called even numbers. Then what about prime numbers? ಏನು prime number ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So it is a number, or also it is an integers greater than 1, which are The number only which is multiply 1 and itself. not multiply, that is divisible. Okay, Divisible by 1 that and is not itself. multiply, that is divisible by 1 and itself. Okay na? So ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? What are the prime numbers? What are the numbers include here? ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 2, 3, 5, 7, 9, not 10, also not 11, 13, 17. These are called a prime numbers. Here 2 is even prime number, the only even prime number. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? 2, 3, 5, 7, 11 ಯಾವುದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗೋ ನಂಬರ್ ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್? So here composite number, all the natural numbers greater than 1 which are divisible by at least one more number other than 1 and itself. That means ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ one more number divisible adre except prime number, right? Except prime number, we call it as a composite number. What are those number? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15. So ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Suppose I'm going to take a 4 is a composite number. How? So it is divisible by 1 and itself, right? ಒಂದು ಮತ್ತೆ 4 ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 2 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 and itself ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗೋ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ 6 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 1 and itself 1 and 6 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ? 2 ಮತ್ತೆ 3 ಇಂದ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? 2 ಮತ್ತೆ 3 ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ co-prime number ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್. ಸೊ 2, 3 ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ 2, 3 ಈ ಎರಡನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎರಡನ್ನು 2 ಮತ್ತೆ 3 ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? Only 1. So this one is called a what? Factor to this number 2 and 3. So only ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೋ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ 3, 4. ಸೊ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ 1. ಅಂಡ್ 5, 4. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 1. ಸೊ ಒಂದರಿಂದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೋ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಟ್ವಿನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 4, 6 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಟ್ವಿನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸಾರಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೋ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ವಿನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಎರಡು ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್, ಟ್ವಿನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇಂಟಿಜರ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ? What do you mean by rational? What are the numbers included here? ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ p/q, ರೈಟ್? ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ p/q. So where q is not equal to 0, this number is called a rational number ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So and also all the numbers which are terminating and repeating can be written in the form of p/q. So terminate and repeating ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Terminate and repeating. ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕು, ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್? p/q ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? 1/2, 2/3, 4/5 ಅಲ್ವಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಆಲ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್, ನಾನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ p/q. ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್. ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ? ಪೈ ಏನು? ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೈ? ದಟ್ ಈಸ್ 22/7. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 22/7 ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ 3.14. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 22/7? 3.14. 3.1428. 28. ಇಷ್ಟೇನಾ? ಮುಂದೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರಲ್ವಾ? ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿ 3.1428 ಸಮಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ ನಂಬರ್ಸ್, ಬಟ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ 2.1414 ಅಂಡ್ 3737 ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 1414 ಅನ್ನೋದು ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? 3737 ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 3.142857 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್. ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಒಂದೇನಾ ಪೈ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪೈ, ಇ, √2, √3, √5, √7. ಸೊ √2, √3 ಇದು ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೈ ತಗೋತಾರೆ, ಒಂದು √2, √3 ಇದಿಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ √2ಗೂ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ √3ಗೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಯಾವ್ದೊಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ನಾನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ?
Let's go to the next one. Sum of the numbers ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಎನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಈವನ್ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು. ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕ್ಯೂಬ್ಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸಪೋಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ ಟು n square ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ we have to use the formula squares of the first n natural numbers is this one. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ ಟು ಎನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಪ್ ಟು ಎನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ ಟು ಎನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 divided by 2 whole square. So and also we can write it as n square, multiply ಮಾಡ್ಬಿಡಿ n square into n plus 1 whole square divided by 2 square is nothing but 4. So this is the formula where we can find the cubes of the first n natural numbers. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆನಾ, ಇದಿಷ್ಟು ಸಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಅಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ us see. Here divisibility by 2 ಅಂದಾಗ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ 0, 2, 4, 6, 8 and divisibility by 3. So sum of the digits of divisible by 3. ಸೊ ಕೊನೆ ನಂಬರ್ಸ್ 3 ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಂಬರ್ಸ್ 3ಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೈ 4. ಸೊ 4ಗೆ ಏನು, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 4. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಏನಿತ್ತೋ ಅದು 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೈ 5. ಅದು ಯಾವಾಗ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ 5 ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಇಂದ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 5 ಇಂದ ಇರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ 10. 10 is divisible by 5. 5 1 ja 5 2 ja. Suppose I am going to take 20. So this is divisible by 5. That is 5 1 ja 5 4 ja. I am going to take 30. This is also divisible by 5 up to 100. I am going to take up to 100. That is 5 1 ja 5 20 ja 100. Okay na. So one more 5. Kone digits 5 ಇರಬೇಕು. That means I am going to take 15. It is divisible by 5. 5 1 ja 5 3 and also I am going to take 25. This is also divisible by 5. 5 5 is 25. ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದು 0 ಇಂದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು 5 ಇಂದ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದಿ 6 divisibility by 6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ divisible by both 2 and 3. 6 divisible by 2. 2 1 ja 2 3 ja and also this is divisible by 3. 3 1 ja 3 2 ja and divisibility by 8. So here also last 3 digits is also divisible by 8 and divisibility by 9. Sum of digits is divisible by 9. So then divisibility by 10. So
unit digits is 0. Last 2 unit digits place value ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? Units, hundreds, thousands, 10,000s, 1 lakh, 10 lakh, 1 crore, 10 crore. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೈ 10 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು 0 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So and one more, divisibility by 11. The difference of the sum of the digit at odd places and the sum of the digits at the even places is either 0 or perfectly divisible by 11. Okay na. So next to 12 ge 3 and 4 and 14 ge 2 and 7. These are the divisibility method of some numbers. So what are those? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 and 14. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, fine. Next one, coming to the permutations and combinations. So before going to that topic, we have to remember what do you mean by factorial? How can we represent the factorial? ಸೊ ಗೊತ್ತಿದೆ, 9th ಅಲ್ಲಿ 10th ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದು, ಸೊ ನಂಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಯು. So here factorial n, it is nothing but n factorial. So that values is what? N into n minus 1, n minus 2 up to 3 to 1. Okay na. So illi I am going to replace n by 1. So that means 1 factorial is nothing but, what is the value of 1 factorial? That is 1. So and also 0 factorials is nothing but 1. Values of 0 factorials and 1 factorials is 1. What about 2 factorials? That is equal to 2 into 1, that is 2. What about 3 factorial? 3 into 2 into 1, that is equal to 6. Value of 3 factorial is 6. And what about 4 factorial? So 4 into 3 into 2 into 1. So that becomes 24. 4 3s are 12, 12 2s are 24. Then what about 5 factorial? So 5 into 4 into 3 into 2 into 1. We can multiply this number. We will get 120. So 6 factorial, 7 factorial, up to 10 factorial ತನಕನೂ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? 0 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಟು 10 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ತನಕನೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟರೊಳಗೇನೆ 0 to 10 ಒಳಗಡೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪರ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್? ಪರ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So the different arrangement of a given numbers of taking by a things by a taking some or all at a time are called permutations. So that means it's a mathematical calculation, right? So the number of ways a particularly set can be arranged. Arrangement of numbers idre ನಾವು ಅದನ್ನ permutation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Permutations is nothing but arrangement or order. So ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ that is arrangement of numbers. Arrangement of numbers or letters. It may be a capital letters. So arrangement of numbers or arrangement of things ಅಂತನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. So that means a permutations. Okay. Then what do you mean by combination? So ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಲೆಟರ್ಸ್ ನಾವು permutations ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, what do you mean by combination? Here each of the different groups or selections which can be performed by taking some or all of a numbers of objects is called a combination ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ that means a selection of items. So permutations is nothing but arrangement of items or arrangement of numbers or arrangement of things ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So come to the combination, it is a selection of a numbers or selection of items or selection of things. So selection ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ you have to remember that is a combination. Arrangement ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ that is a permutation. ಇವೆರಡು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ABC for permutations
ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು 2 at a time, ಟೇಕಿಂಗ್ 2 at a time, ಆರ್ ಯಾವ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಎ ಆರ್ ಎ ಸಿ ಆರ್ ಸಿ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ. ಸೊ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ 2 at a time ಅಂತ ಬಂದಾಗ 2 ಲೆಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಟು ಸಿ ಬಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 2 out of 3 numbers, A, B, C are the 3 numbers. I am going to select 2 numbers, that is A, B. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಎ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ನಾವು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಬಿ ಎ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎ ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಎ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? One more thing. Okay. Sequence here. Define. In this permutations and combination, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ. ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಪಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್. Here C is the combination. So here the formula n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. This is the formula to find out the combinations of things. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ 10th ಅಲ್ಲೇ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? And next I'm going to sequence and series. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ಹಿಯರ್ A is first term and D is difference and N is nth term of some numbers. Okay na? So and one more GP. So GP ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? AN is equal to ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? A into R minus 1, sorry, R power N minus 1 divided by R minus 1. This is the formula to find out the GP. ಓಕೆನಾ? ಸೀರೀಸು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಬ್ರೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೀರೀಸು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ತಲೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಷನ್. ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ?
what are the formulas are used in what are sequence and series, permutations and combination, and one more number system. Basic concept. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? Shall I go to the problem session? Okay. So take the first question. All natural numbers and zero are called what? Natural number ಜೊತೆಗೆ zero ಇದ್ರೆ 1, 2, 3. Whole numbers. Yeah. So ಈ number ಜೊತೆ zero include ಆಗಿದ್ರೆ that numbers is called a whole numbers. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ +or-1, +or-2, +or-3, +or-4 ಅಪ್ ಟು +or- ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತಾನೆ ತಗೋ. ಬಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹೇಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಹಾನ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ?